Alinafe is an 18-year-old girl who lives in the outskirts of Mwanza, the country's southern region. Every day, she works to do household chores, but full of regrets, owing to the future which she perhaps temporarily lost in pursuit of the same. And she is not alone. Tens of millions of school children worldwide face similar circumstances, while 262 million children and youths are not in school at all. At a time when we should be progressing rapidly towards United Nations Sustainable Development Goal, SDG, of ensuring inclusive and equitable quality education for all, the SDG 4, Malawi is facing a deepening education crisis. True, the country is making strides to ensure every child receives a compulsory education, but millions of children nationwide will never set foot inside a classroom. If the status quo persists, more than half of young people alive in 2030 will not have the skills needed to thrive economically. Girls face particularly bleak prospects owing to factors like poverty, cultural norms, gender-based violence, and early marriages. Girls Not Brides website says lack of attention to child marriage undermined the achievement of 6 of the 8 Millennium Development Goals between 2000 and 2015. It further says child marriage is a core development and human rights issue which hinders the achievement of many other development goals. But the SDGs, which define global development priorities between now and 2030, include the elimination of all harmful practices such as child, early, and forced marriages, and female genital mutilations. Under Goal 5, achieve gender equality and empower all women and girls. However, the case of Alinafe is just a tip of the iceberg. There are several other underage girls who are giving birth, particularly in rural areas, and we know or hear nothing about them. We must be ashamed as people that our young children are getting pregnant, bearing children, and getting married as we watch. We must bang our heads in shame that we have relevant laws designed to protect these children from any form of abuse or harm, but the same evil things continue to happen. Elsewhere, when these laws came into effect, we earned praise because it was envisioned that steps towards ultimate protection of children had been set off. But what is happening currently tells the opposite. Why do we fail to utilize impressive pieces of legislation which we design ourselves to respond to some crisis? Why is it that everything in this country seems to be falling? According to the 2018 UNICEF report, child marriages is high in Malawi, with 46.7% of girls married before the age of 18. UNICEF further says Malawi's preterm birth rate is at 13%, and that the country's rapidly increasing population is putting pressure on the government to scale up services in social services, including education. Our epic journey takes us to Mwanza. Mwanza is a district in the southern region of Malawi. The district covers 2,259 square kilometers. It is a border town whose economy is based largely on transport. The agricultural economy for many years has depended upon citrus fruits, tangerines, lemons, and grapefruits, as well as other fruits, as Mwanza is one of the few areas of the country where the climate is favorable for the growth of such crops. However, for over a decade, production has been falling, and the citrus industry has been in decline despite efforts by some stakeholders. The result is abject poverty among communities. And the pursuit to earn a living in the midst of such grinding poverty is threatening the lives of not only Mwanza residents, but Malawians as whole, especially the girl child. And this will more likely derail not only the learners and the country's actualization of their fullest potential. Certainly, at this rate we are going, no amount of begging for alms across the globe
will pull the people of this country out of wretched poverty, much less bringing prosperity to the nation. The 74 years mentioned elsewhere required to lift Malawians out of abject poverty seems an underestimation by many orders because there is simply nothing we are doing to right things. The country is but a blueprint for continued generational stagnation. It is manifestly clear the country's systems are not the appropriate vehicles for delivering any meaningful economic development and prosperity at national or household level. And it is the worrisome situation that government and stakeholders need to look into very seriously. Our first destination is Chabweza village in traditional authority, Kandulu. We are here due to early childhood pregnancies and marriages that are very common in not only this area, but Mwanza district and surrounding areas, due to cultural and gender norms alongside hopeless poverty. This significantly contributes to high rate of school dropouts, especially among girls. Such practices are entrenched in harmful cultural and traditional practices, social insecurities, low educational levels in rural communities, especially for females, limited capacity of formal child protection structures to prevent and respond to child abuse, limited knowledge on issues of child rights, as well as limited law enforcement on child marriages and teen pregnancy issues. Alinafe confirms that much as the country is working on disseminating as much information as possible on the ills of child marriages in order to achieve the SDGs, there is still work to be done. Ndinasiya school 2018 pamene ndinapezeka kuti ndili ndi mimba. Chibwenzi chathu chinayamba 2016 kufikira na 2018 imene amandipasa mimba nkundikana anatero anathawa. Nditapita kwawo kukafotokozera anthu akwawo adanena kuti nkhani imene sakuidziwa samadziwa kuti ine kwawo munthu awo kuno ali ndi mkazi. Zinapezeka kuti bambo anga andisamalira kuchokera nthawi imene ndinali ndi mimba kufikira lero imene ndili ndi mwana. Ndipo chifukwa chimenecho pokuona mmene ndikuvutikira ndaganiza kuti ndikayambiranso school January form 2 mmene ankamandipatsa mimba nkuti ndili ndi zaka 15 pano ndili ndi zaka 18. Mavuto omwe ndikumana nawo kusowa chakudya, kusowa kwa zovala, kusowa kwa sopo ndi zovala za mwana. Chiganizo chakuti ndibwere ku school chinabwera pakuona mmene ndikuvutikira chifukwa ndimati ndikaona azizanga amene ndinayamba nawo school panali mu nzintchito zosiyana-siyana inenso ndimakhala ndi khumbo limene kuti ndibwererenso school kuti mwina inenso ndidzakhale olizidalira pa moyo wanga pandekha. That is why the country must drastically increase its spending on education, particularly for the most marginalized communities in the poorest regions. Otherwise, despite its considerable resource endowment, Malawi will continue to barely subsist at the periphery of the global economy and cling to the margins of general world affairs. Mere survival will continue to be a daily struggle for the majority of Malawians afflicted by poverty, resulting in girls succumbing to pressure from some unscrupulous motorcycle taxi operators, as in the case in Mwanza. 24-year-old Esther from the same village and 19-year-old Triza from Rabson village of bordering villages recount their ordeals of encounter with such men within as they recollect their futures which were almost ruined. Until 8. Temeno kulindi jaga 17 komasha 18 sana malize. Isinape toti nasi school. Mapozira pa kidole primary school. Nali oyembekezera temeno yoyo nali ndi chibwenzi nditu. Ndi namizodi mwangu zironcho na bizondi ndi mimba. Ndi kusiya school. Kwakhala ni kwatsaka moyo wabanja. Ndi nakhala moyo wabanja kwazaka zoshepa. Ndi kumano mavuta mema kumano kwambiri temino zinaka ndikoti ndikatani ndikatubirira. Kwazi mapeze kuti nthawi zambiri ndipanga ndekha mandi siya mwina kupita kumagani kwabwera amene kujopa ndalena kaliwose zandipeza kuti mwina ndali machimanga kumachimanga limwe chopanda fertilizer mwina so kubwera chimanga chomwecho mwina matho mande kwisiraso
ndi chisomo cha Mulungu chitandiyenderapo kwezi kuti ndapeza mpata chisomo cha Mulungu mwa anthu omwewa atandilimbikitsa nkhani ya sukulu nachivomereza ndikubwereranso. Ndiye nditapita ku sukulu kuja ndapeza kuti kuja ndinapita ndi mtima wonse nkalelo sakili ndikutani ndikufuna ndi mavuto amene ndimakumana nayo. Ndinapita ukalemba mayiso kwezi kuti mwa chisomo cha Mulungu nasankhidwa. Mene ndapita kuti kwa kunene kudi paphunzirako. Form 1 panopo ndi form 2. Moti abungwe la Girls Camp napita kuthawale ananditengapo komwenso nakatenga chilimbikitso kwambiri zimene zinachititsa kuti ndikhalebe masomphenya pa point ya school. Chaka cha 2017 ndapanga chibwenzi ndi mwamuna kuti anali ndi mkazi kale. Ndapeza kuti anandipatsa mimba. Atandipatsa mimba ndayisiya kale sukulu bwera kumuzi. Ndapita kumuzi ndadikira mpaka mwana anabadwa. Mwana atabadwa ndapeza kuti ndapanganso chiganizo chobwera ku sukulu. Ndinaganiza zobwera ku sukulu foli ndinali wang'ono komanso mamunayo anali wamkazi kale. Panopo sukuluyo ndikwanitsa fonena kuti mamuna asimadza adapita kuti chithandizo cha mwana ndimakhala makolo anga akuvutika kuti mwanayo amusamalire aoneke moti iwe ndi mwana. Bewildered, we leave traditional authority Kandulu and embark on a 26-kilometer journey to Tambani. Tambani stretches along the border between Mwanza and Mozambique. It is an arduous journey, plowing through steep slopes and rough terrain. Despite the trouble of ascending and descending through rocky roads, parrying away over hanging tree branches, the view along the road is breathtaking. The green flora on the hills and shadows of rows of thin clouds lining the sky above are difficult to miss. Tambani Trading Center is a beehive of activities, but we head specifically to Palila village, where we meet pregnant Krise Lojas, who emphasizes her realization that education is her only hope for her bright future. Ineyo ndine mwana wa skulu ndimaphunzira patsupi primary school. Ndiye pakati pophunzira skulu ndipezana ndi chibwezi. Nyamatayo ndo akampasa. Nditakhala pa chibwezi paja ndipeza kuti tili pa chibwezi chonchija. Nadzalemba mayeso. Ntalemba mayeso ayi aja tili pakati pa holiday. Mwezi wa May pamene dzandifusira. June pamene dzakuti ndatani ndayima. Ndo mtini oyembekezera. Nditamufotokozera iye anachivumikeza ndipo sana kana. Panopa asakhala limodzi iye amakhala kwawo inenso ndimakhala kukhomo kwa makolo anga. Chifukwa chake zoti anthu sizinapange madongosolo ndipo ineyo ndimafunitsitsa ndikadzati ndapeza bwino. Tsogolo muno ndidzatenga mwana ndidzapatsa makolo anga adzasamala. Ineyo ndidzabweranso pachani ku sukulu. Kwa ndimasiya azinzanga analinso ndi pathupi zinachitika zinatheka anabweranso kuti ku sukulu ndiye inenso mafanza kwanitsaso zomwezo. Children, being who they are not supposed to give birth because of several reasons. They are, among others, often not psychologically and emotionally ready to handle such responsibilities which come with and after childbirth. Parents or guardians have the major responsibility of protecting their children and must ensure that the children are not exposed to elements that have the possibility of ruining their lives.
The community where any child lives also has the responsibility of caring for the child. That is why, in the country's cultures, it is said raising a child is a whole village's responsibility. Village head Palida understands her role. Vuto losiyana sukulu ndi vuto lalikulu kwambiri ndipo ndi vuto lakuti ife mafumu takhati kulimbana nalo ngakhala gogo chalo adera lino ana akusiya sukulu ala ang'ono komanso kukwatiwa ali ang'ono koma ifeyo mafumu posalolera kuti anthu agonjere timaisetsa mbali yathu ngakhale bezi upezeka kuti ena alipo ankhuti kumve monga madziwo kuti anthu ena amakhabe chani ankhuti kumve osamva ndi akapezeka ankhuti kumve osamvawo timapatsa chilango ngati mudzi mwanga muno pali mwana wina amene timamutchula kuti chiletso ku polisi ndamperetsa katatu ukamangitsa koma chimango ndikhudza ku polisiko chifukwa akabwera amabungu amatuza kuti mukagwira nawo ndi makolo omwe akugwira ndende koma ndimangodabwa kuti akutani akubwera mwina ife mafumu osadziwa kungozindikira na jarani atulutsidwa akubwera ndi zimene zuma tifoketsa mwina ife mafumu kuti tisagwire ntchito yathu moyenera malingananso ndi mmene amapangira apolisi akwathu kuno koma ifeyo mafumu akuno kuthambani pamodzi ndi atiye govati tikuyesetsa ndipo tili pa ndipiti wakuti anawa akulandira chilango ndithu kutero kwa ana amene ndikuatchulawa ndi kuti ndapatsa kale chilango chindaposa chimene mwina akhakuti apezeka kungoti wapezeka kuti ndamva kuti ali mchibwenzi amapereka mbuzi mapita nayo kwati ndiye kuti nenso ndimalandira nkuku pati pomwepo ndiye chifukwa cha mmene zilini kuti ana masiku ano sakutani sakumva akupeza kuti akutani basi akupitiriza basi moti posayedwa pompa mwana wina watenga mimba dzana lomweri wadzapereka 15,000 ineyo ndimapereka chilango ngati chimene chocho mwakuti uyu chiletso ndalimbana naye kwambiri kuti mwina apezeka kuti mpaka na analimba maiso a 8 mpaka na wakhoza kukamba form 1 chifukwa cholimbana naye ineyo anawa amene kuti vuto ndithandizo koma vuto si thandizo koma amatengera kwa azinzawo kuona kusilira azinzawo ena akhakuti ali ndalama ndi amasilira ziti zimenezo koma kutengera mbali ya makolo akuyesesa chithandizo olonga khale nene mathe udzipereka kuti pamene zafika apa ngati mwana kuti muli ndi vuto lalikulu chakuti ndikhoza kupangirani koma chifukwa chokuti mwina kusakwanitsidwa kwa ndana kwa ana. The other good news is that some organizations increasingly recognize the urgency of addressing the crisis. We are implementing a project in partnership with Save the Children. It's called the Securing Child Rights, but through education and the protection. So this is a project that has a content of child protection, and basically on it has it's an integrated project that is focusing on 3 key themes, key areas. One of them is the issue of making sure that children are protected, and in that context we are also specifically looking at the issues to do with child marriages, reducing teen pregnancies. So this is a project that is fostering community participation in the sense that we are focusing on all gatekeepers and the children themselves. We are focusing on girls that dropped from school due to pregnancy, and we are promoting them to go back to school. So we are working hand in hand with the Ministry of Education through the Demo's office to make sure that these children are mentored and accepted back to school. So we have quite a number of girls that have been mentored and motivated to go back to school. Some of them are in Form 3, they left in Form 1, others left in primary school, but they are now in Form 2. We have a number of them that are writing exams this forthcoming sitting. So that entails that girls are supposed to be motivated. Basically, they're supposed to be motivated after undergoing such trauma and of course violations, because
As you can see, the district has a very big record of marrying of children. The project is focusing on promoting communities basically to know the importance of having children go back to school. And we have a content of child rights governance. This is a component which is purely focusing on promoting the rights of children. And that is also promoting assertiveness in terms of learners, so that they're able to move and probably be able to challenge the status quo. We are promoting the child-led clubs. These are forums for children, and the children are able to report to the children learners, and these learners are able to link the issues that affects them to the management of school. So they are bringing the issues, the ills that they are facing to the attention of stakeholders. And then that also includes working hand in hand with the mother groups. We are working hand in hand with the PTAs and the ADC, and also chiefs, to make sure that we have a concerted effort towards addressing issues that affect children. There are children that are being married just because of cultural norms that we have. Others are attached to men when they are very young, and then we are trying to bring attention. We are promoting dialogue sessions with a number of gatekeepers to make sure that we all work together. As an integrated project, we are also working with the hospitals, the Ministry of Health, to make sure that things to do with the sexual reproductive rights are also considered in the process, so that these children should be growing with informed decisions and informed choices, instead of being involved in a number of activities that will bring a number of issues that surrounds them. What we are doing is we have created forums for children. For example, we have had the girls' camps with Save the Children and the support from the European Union. We had been forming girls' camps, and these are camps that were purely for girls, building, motivating them so that they resist the challenges that they face. We were building them to be resilient, because some of these issues are coming from parents. It's very unfortunate that parents are leading. There are certain cases that we had to fight against them to understand the importance of their child to learn. But building resilience from these children, it's now a twofold fight, where the children themselves are able also to resist, where we are fostering the efforts to make sure that laws are applied, but the children themselves should be able to say no, and they should be able to report. And it's evidenced, because we do have a number of reports that are coming. Children have reported violences, and then we had to work with the social welfare to follow up and then save these children from further violence that they could have gone through. Giving girls such as Alinafe the chance to fulfill their potential is not only the right thing to do, it is also the smart thing to do. An educated society is a more peaceful and prosperous one, in which people are more likely to participate in democratic processes. And in today's globalized world, a more peaceful and prosperous society means increased stability and economic growth for all. That is why education belongs at the top of many stakeholders' development agendas.